In a microscope of tube length of the tube 10 centimeter. Two convex cylinders are arranged with a focal length of இது objective length, இது wide focal length வந்து eyepiece வந்து 2, objective lens வந்து 5. The total magnification obtained with this system in normal adjustment is total magnification வந்து 5 to the power of k. The value of k. Total magnification formula L into D divided by FO into FE. L வந்து 10 centimeter. D, what is D? Distance of a normal eye person. Distance of distinct vision for a normal eye person, 25 centimeter. Divided by 2 into 5. 2 into 5, 10. 10 cancel ஆயிடுச்சு. இதான் magnification 25. அப்போ 25 can be written as 5 squared equal to 5 to the power of k. K will be equal to 2. இந்த சம்மு ஒரு தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ரிப்பீட்னா அதே சம் இல்ல, அந்த ஃபார்முலா வேற இதுல மாத்தி கேட்டிருந்தாங்க.